Itagan missing chitab Kalenjin itestak tetutiet noto nebo Kass Mashinani ole kitaunen logoiwek chengeten county nebo Nakuru ako kitaunen logoiwek noto netinyegei ak lakwet ne kikakichor ne mwaat kele kokinyorchi inendet county nebo Trans Nzoia taunit nebo Kitale ole kakoito kurset MP nebo Kuresoi North Alfred Mutai en ofisaek chebo police kokimit chikilisiet kotinygei ak chorsetab lagok noto koimutiet ne kamwa inendet kole kokotestai kotoigei kwo barak en komosta nebo Kuresoi. En nguni kenyoru report nebo Sylvester Rono. En kokwet nebo Arimi nemiten komosta nebo Nyota en Kuresoi kokoituyogei kokwonoton asikotach lakwet nebo arawek 10 nekikobet ole agoi kenyorchi komosta nebo Kitale en Trans Nzoia. Ingandan kamiten barak boiboiyet kokanereki ichek yautyonoton bo chorset nebo lagok. Indochi MP nebo Kuresoi Alfred Mutai toksetab lakwanoton ole kawekyi kongoi ofisaek chebo police chekotoret en chenget ak sarunet nebo lakwanoton. Na sisi wote tulishinda. Hebu tuseme tulishinda. Tulishinda. Sababu kila mmoja wetu mwenye hapo hapa ni mmoja wale watu ambao waliombea hii shughuli mpaka huyu mwanaume akapatikana. Asom inendet keipchi kakwautik chebo kerkonget chorik chebo lagok. Kama ni mambo ya kuuza watoto ijulikane, ndio wengine pia waweze kuokolewa. Sasa yule mwenye alikuwa anapelekewa mtoto naye pia akawekwa kwa mtego, akapatana na serikali. Taban nebo non ko boiboiyet en biikab kokwonoton ole maimuch sigikab lakwanoton kongalal amun nerirek chebo boiboiyet ole kangalal tilyalutik koboto biikab kokwet kowekyin kongoi ofisaek chebo police chekotoret en sarunet nebo lakwanoton kikakichor. Kitare hatukukuwa na njia, alipiga simu, tulitoka saa 10:30 hapa tukifika pale. Kwanza ni kushukuru mheshimiwa pamoja na teamwork ambao mlishikana na mkafuatilia na mpaka mtoto akapatikana. Ambia sasa Ruka, wacha tu tuombe. Dakika kidogo tu saa 12:30 hivi ndipo Mutai alipigia Ruka simu akamtumia picha, na sasa alinitumia picha, mimi ndio nilikuwa wa kwanza kujua. Akaniambia Muthoni, mtoto wetu amepatikana. Kongeten county nebo Nakuru logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. Again county nebo Narok ko kakonam police en county notok en taunit nebo Narok. Chi agenge anan muren agenge nemwaat kele komwoitoengei kole inendet ko ofisayat nebo Kenya Defence Forces nekibwotyin ko agenge en biik chekotestai kong'em kalyet kobun oret nebo chorset en county anan en taunit nebo Narok. Kotiengei sub-county police commander nebo Narok Central John Momanyi konyor icheket logoiyot kobun biikab emet chekomwa kole mi chi nekomakingen inendet anan komakonaat nekokibwotyin kele imuch ko chito netinyegei ak chorset nekoan konyor inendet kokomboan kot en komosta nebo Total Estate ak yon kenyor kibakebokchi kotab werotok kokinyorchi inendet komwoe kole inendet ko naat ko Josephat Rotich, Sergeant Josephat Rotich nebo KDF kobaten kokinyor kibandok cheterter chetinye kanutik chebo biik cheterter en meng'otenyin. Tabananotok kokomwaat kele komeng'isie ak kwony agenge nekoarorchi police kole chichotok ko en atkai tugul komondoi saisiek chebo kemboi kowendi boisiet nemongen inendet ak kowekugei saisiek chebo karon akotebi en go akoi kora saisiek chebo kemboi. Akenyoru ripoti notok en oret neisubi. Siku ya leo tumewaita kuwaelezea kuhusiana na kazi ambayo officers wetu walifanya usiku wa kuamkia jana, ambapo members of the public waliweza kutupatia information kuhusu suspicious character ambaye walikuwa notice, ambaye mienendo yake ilikuwa inaonekana ni kwamba walikuwa wanamshuku. Hii ni katika sehemu ya Toto which is within Narok Township. Na kweli wakati tulipata hiyo information, we subjected it to verification. And when our officers from the DCI waliweza kuvisit ile area, true to what we had been informed, waliweza kupata one suspect ambaye wakati tulimpata alijiintroduce kama yeye ni officer wa jeshi KDF. Kwa majina alikuwa anasema anaitwa Josephat Rotich, sergeant ya jeshi.
Kwa hakika tulipofanya upekuzi katika ile nyumba tuliweza kupata uniforms za jeshi ambazo tumeweza kuona hapa mbele yetu. Kuna ile ambayo ni ya Kenya Army, kuna zingine ambazo ni za Kenya Air Force, na vile vile tuliweza kupata silaha. Kuna silaha ambayo imeonekana pale mbele yetu aliweza kupatikana nayo, na kila ambacho kiliweza kutushangaza kidogo, aliweza kupatikana akiwa na vitambulisho ambavyo viko na majina tofauti tofauti vya watu tofauti tofauti. Hii kweli iliweza kutuonyesha ya kwamba this is a person of interest ambaye tuliweza kumshuku ya kwamba kuna kitu ambacho hakikuwa kinaeleweka. Kwa hakika tuliweza kumshika, tukakuja naye kwa cells zetu na for purposes of further investigation. Na ilipofika hiyo jana tuliweza kucontact the KDF offices, that is the military headquarters, na kulingana na zile details ambazo alikuwa ametupatia iliweza kupatikana kwa hakika huyu si mwanajeshi na hajawahi kuwa mwanajeshi. Kwa hivyo hii ni kuonyesha ya kwamba these are some of the characters ambao wamekuwa wakitusumbua na kusababisha hali ya ukosefu wa usalama katika mji wetu wa Narok. Na tunataka kushukuru members of the public for this very important information ambao walitupatia, ambao imetuwezesha kushika suspect huyu ambaye siku ya leo asubuhi tutaweza kumpeleka mahakamani aweze kuwa kuchukuliwa hatua, na uchunguzi bado unaendelea. Tuone kwamba kwa hakika inaweza kuwa huyu jamaa amehusika na labda hako na wenzake ambao wamehusika na hali ya uhalifu katika mji wetu wa Narok. Kulingana na ile vile yeye alijiintroduce, but kufikia sasa tunaendelea na uchunguzi tuweze kujua. Tushafanya ile ambayo tunasema ni kutoa fingerprints zake for purposes ya kuenda kufanya upekuzi pale kwa registration, tujue ya kwamba yeye haswa jina lake kamili ni nani. Kuna mama ambaye alipatikana pale ambaye walikuwa wanaishi na yeye, lakini kulingana na yule mama ni kwamba wameishi naye kwa siku chache tu, na inaonekana hata huyu mama pengine hakuwa anamuelewa vizuri. Na kulingana na ile habari ambayo tulielezwa ni kwamba mara mingi huyu jamaa mchana huwa amejificha kwa nyumba, hata haonekani. Ikifika masaa ya usiku ndipo anaondoka na kurudi masaa ikielekea asubuhi. Ningetaka kuwa advise especially the landlords within Narok town, mtu anapokuja kuchukua ama kutafuta nyumba, kwa hakika fanya uchunguzi uweze kuelewa huyu jamaa ni wa aina gani. Pata historia yake, pata vitambulisho yake, ujue ni nani mwingine anaweza kuwa anamjua, kwa sababu tusipofanya hivyo baadhi ya wahalifu kama hawa wanaweza kuja kujificha mji wetu wa Narok na kusababisha hali ya ukosefu wa usalama. Takchinigei county nebo Nandi ole kakosom alage en meng'ik chebo county notok serikalitab county nebo Nandi koyai ng'alalet neibo kosyinet en chokchinet netokyingei ketelel kambaget anan kangelelindetab boisiet netesentai kanyoik tugul en county notok kabinito en kasarta nekamwa kanyoik kole makoi kowekchigei icheket boisiet agoi kekosyi magutikwak cheboto kewekyi boisiet kiboitinik cheite 600 chekikitelel ichek. Serikalitab county nebo Nandi ole kabit nito en kasarta nekayomis kanyoichotok, rubeitab governor nebo county notok Dr. Willy Tamitei kole tesetai serikali kosuldochin magutikwak. Inyoru report nebo Nelson Tarbey. Kaibor kaimetab alak eng meng'ikab county nebo Nandi karutochi sipitalitab county referral nebo Kapsabet kocheng'e tetutikab kanyoiset. Ole kamwa ichek kole nyolu eng kanyoik ak serikali koyai ng'alalet nebo kashinet asikobit koistoegei ichek kaimutik chetestai kobunei eng kasarta necheng'e ichek tetutikab kanyoiset. Hatukupata hospitali kama imefunguliwa, kila mahali imefungwa na tuko na shida. Mtoto ni mgonjwa, angehitaji matibabu, lakini tumerudi nyumbani hatukupata matibabu. Tunaomba serikali itusaidie sana kwa sababu tuko na shida. Serikali mko wapi? Tusaidie sisi. Sasa saa hii tuko na tabu. Daktari amekoma, sijui alikoma kwa nini.
Kosubkei ak Shadrack Tanuin ine ko medical superintendent eng sipitalitab County Referral nebo Kapsabet, kokotestai kiboitinichoto kongelechi boisiet kosubkei ak nekiiste eng boisiet serikalitab County nebo Nandi alak eng kiboitinik chemwaat kele makisir kosubkei ak ng'atutik. We are currently experiencing a major human resource crisis, and this has led to a total shutdown of operations at Kapsabet County Referral Hospital. Majority of our staff, that includes clinical officers, nurses, nutritionists, health records information officers, have downed their tools over a number of grievances that includes their promotion. Some of their colleagues were sent away after there was an audit of the County Public Service Board, and this has led to a stoppage of functions. Nicodemus Chumbakien Jelimo ko alak eng kandoikab kiboitinichoto chekamwa ichek kole makoiwekchigei ichek boisiet akoi kowek serikalitab County nebo Nandi kiboitinichoto 600 chekikiiste eng boisiet. Alak acher ichek meng'ikab County nebo Nandi kocheng tetutikab kanyoiset eng hospitalishek alak chemabo serikali. They gave us revocation letters telling us that we are ghost workers. We want to tell the general public that right now as we speak, there is no services being offered in the hospital because the people who are victimized are the ones who have been told that they are ghost workers. Hakuna hospitali ambayo imefunguliwa siku ya leo, na tunawahakikishia hatutafungua mpaka mrudishe watu wetu wote ndani. Na tunaambia raia, kama mgonjwa wako bado yako hospitali, tafadhali peleke yeye mahali pengine apate huduma, sababu watoto wenyu wote leo wako nje. Akot kounoto kosom rupeiwotab gavana nebo County nebo Nandi Dr. Yulit Amitei kanyoichoto kowekchigei boisiet eng mwaet kole tesetai serikali kolititi alak eng magutikwak. And we want to request our staff to give room for dialogue so that we can resolve this issue because our citizens are suffering. And because of the delays in disbursements from National Treasury, we have only been able to pay salaries, the August salaries last week. The salaries for the month of September are being processed, and they will be paid by the end of this week. And also stationery, but that is being addressed. And as we speak, ladies and gentlemen, we've already placed an order to KEMSA for drugs. We're waiting for them to supply. Kong'etegei County nebo Nandi logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Nelson Tarbei. Tokyinigei Eldoret ole kotuiyogei sipitalit nebo Moi Teaching and Referral Hospital ak biikab emet komugul en kabwatetab betut nebo biik chekikobun kaimutik chebo kabwatutik anan World Mental Health Day, nemwoe kanyoik en sipitalit noto kole nitok ko boroindo neinegei nenyolu koikoito kanetisiet nebo biikab emet en komoswek cheisuldoen boisionikwak asikobit kokuyo ortinwek cheterter chebo kirindaet nebo kaimutionoto. Kinyoru report en koindo. Kong'ololi kasarta nekaindochi eng igorta noto nekakibwoti akobo kaimutietab metoek anan mental health awareness, komwa CEO noto nebo MTRH Dr. Philip Kirwa kole chang biik mising chebune kaimutionotok ole eng kwenutab biik 10 chekiiti sipitalit notok ba MTRH ko biik 7 kotinye kaimutietab metit. Usually have some kind of mental issues affecting us, and this actually translates to poor performance at the workplace, and therefore for us to really be productive, we have to emphasize the need for mental health among our workers. It's a very important aspect in the terms of our productivity, because when you are not at peace with your mind, you cannot produce. You can almost say almost 7 in 10 patients will have some kind of mental issues. They may be having malaria, they may be having typhoid, they may be having a fracture. But the reason, when you look behind, the reason why they have those challenges is that they had a mental issue. For example, in the family, somebody quarreled with the wife or the husband in the morning. Kama Dr. Kirwa kole nyolu kisuldae kanetutik chetoreti eng kirindaetab kaimutionotok ityin biik chechang mising ole some kisuldae kanetisosiek cheu chotok eng kebeberwek chekiyae boisionik kosubkei ak neityin biik chechang mising kaimutionotok. But it's an aspect that we need to come out, that if you have a challenge, if you have suicidal thoughts, if you have any challenge that you feel
is affecting you, but we want to hide it. We want to encourage everybody to come out so that we have better mental health for ourselves. Kosubkei ak kanyoik che isuldoi kanyoisonotok bo kaimutietab metoek komwoe icheket kole bo kamanut mising koistoegei biik tugul kaimutik chetinyegei ak kabwatutik chemwoe kole nitok ko oret agenge notok neityin kochang'a kaimutienotok. About 1 in 4 people, which is 25%, experience mental health illnesses. And what we are saying is that it doesn't just happen outside there in the communities, it's also happening in the institutions where we work, whether those are hospitals, whether they are banks, in parliament, in all different workplaces, mental health issues are there. And we are saying that we want to make sure we are creating safe places that we work in, and also we are recognizing that workplaces are where people spend a majority of their time, and so they present an opportune place to implement mental health interventions. What we are saying is that there is no health without mental health, and we are encouraging workplaces to prioritize mental health. Akot kunotok komwoe alake eng biik chotok chekikinya akosopcho kole tokyin kobit kaimutionotok bo kabwatutik kotinygei ak boisietab kerichek chotok chebo bokitet ak kabwatutik eng biikab emet. Nimepata madaktari wananipatia ushauri na mpaka hapa nimefika ni kujikubali. One thing you can do is to jikubali jinsi ulivyo, because mental health haichagui vile daktari amesema. Either ukue politician, either ukue daktari, inachagua kila mtu. Unajua kwa maisha ya sahi inachangia watu wengi sana wako na ugonjwa ya mental health ilhali hawajui. So inabidi unajikubali jinsi ulivyo, unameza dawa na unakuza kupata washauri madaktari na wanakuelekeza. At first sikuwa nimejikubali that I'm sick, but when I came to seek help from the psychiatrist, then I came to realize that addiction is also a mental illness that is affecting so many of us outside here. And the addiction leads to, inaenda to an extent that unakuwa run mad kabisa. Kibwoti igorata kila kenyit noton nebo tarik 10 arawetab 10 ole ng'oliotab kakimitet eng kenyini ko it's time to prioritize mental health awareness in the workplace. Kong'eteke taonet neo nebo Eldoret eng county noton nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Ng'eten Uasin Gishu ngetokyingei county nebo Kericho ole tesetai minister nebo kimnatosiek en emetab Kenya noton ko Opiyo Wandayi ak tetutiet nebo kolsetab ketik en komosta nebo tulwab Kipsigis ak komosta nebo Choronok en kiwoto nebo Kericho ak county nebo Nakuru noton ko tokyingei inendet kora kotoret meng'ik chebo komosatak kokimit ribet nebo itonwekab emet. Nitok ko betut agenge kong'eten kosuldaen emetab Kenya tetutiet noton nebo kolsetab ketik en betut noton nebo Huduma Day. Kinyoru report neituech en oret nebo agenge en agenge kong'eten komosta notok bo tulwab Kipsigis ako neibwech ko Robert Siele. Amache akonin boroindo neng'ung soet. Komiten kaimutiet anan uindo noton nebo muswoknotet en komosatak ako kitebendi ketieme kenyorun Robert Siele en tai kobaten en nguni amache nyoru report netinyegei ak betut kora nebo World Mental Day nekoiboibochi betut noton nebo kwang'wan kasi ole en kasarta nekokibwat akobo betut nebo chametabgei nebo kabwatutik ko kakitechi biikab emoni koyai boisionik chetoreti kokimit chametabgei nebo kabwatutik kosubkei ak chikilisiet nekiyai kibagengeit nebo World Health Organization. Ko kikwo barak kaitosiek chebo biikab emoni chetinye mionwogik chetinyegei ak kabwatutik. Kinyoru report nebo Samson Kurgat. Kamwa Dr. Mwadime kobun sipitalitab Topil eng Eldoret kole eng kasari ko eng biik 4 checheng'ei toretet nebo kanyoiset ko agenge kotinye kaimutikab kabwatutik. Kumekuwa na ongezeko la shida za afya kiakili katika jamii. Kuna study ilifanywa 2019 kwa hii nchi ikiangalia burden ya afya ya kiakili katika jamii, na tukaonelea kwamba moja kati ya watu 10 kwa jamii yetu anakuwa affected na afya ya kiakili kwa njia moja hadi ingine. Na tukiangalia hiyo figure kwa watu ambao wana visit hospitali, ambao wanakuja kuonekana kwa hospitali zetu na kliniki na dispensaries, wanasema hiyo namba inaongezeka, inakuwa moja kati ya watu 4. So unaweza ona ongezeko hilo
inaonyesha umuhimu wa kuzingatia afya ya kiakili. Kosubkei ak Dr. Florentius Koech kobo kamanut kegushigong anan kikimit chametabgei nebo kabwatutik eng betut age tugul asikekirinda kaimutik chechang chebitchin kapchi. Nyalo go a continuous process day to day. One day, 1 week in a year to get celebrated. No. For us, it's a everyday process. So somebody in charge, a counselor, debriefing, one of the things called debriefing, especially people who take care of very sick patients, who have mental stress because it's very tedious, stress. So we do what's called debriefing. So we debrief our staff. You go through a session of counseling to understand the situation and how to take care. Kulingana na definition ile ya health, hatuangalii tu umuhimu ya afya ya kiasili, the physical health. Ni muhimu kujua kuhusu mental health ya binadamu ambayo inasaidia kumcomplete binadamu kusema kwamba akona na afya njema. Kekimit ine kole nyolu konyor kiboitinik boroinwek cheimunyi yekayai boisiet eng kasarta nekoi. Chechang en biik chebo kapkasi komuche konyor stress, mental stress. Amu maybe kaetyi kasit anan ko kayai kasit continuously without relaxation. So nyolu kikochi workers time in between work kosich break. Agora the first thing yenyoru kasich chito stress kisip kinya mapema. Tusiogope na tusinyamaze. Ukiwa na shida ni vizuri kutafuta suluhisho na kutafuta usaidizi. Ukiona kwamba mwenzako ako na shida ni vizuri umsaidie kupata usaidizi. Kwa sababu ukiongea juu ya jambo unaelimisha watu, wanaelewa kwamba wanafaa kuongea mambo fulani na fulani na kwamba si kitu kibaya kuongea kuhusu afya ya mtu ya kiakili. Na tukiweza kuongea kuhusu jambo hili inasaidia kila mtu kuwa wazi. Eleking'ololchindo, olekinyoito, olekiripto agere ko oret neinegen nenyolchin ketorete biik. Kit agenge nebo kwong'ut nekitom anai ko okot biik chemiten ICU keng'ololchin ngan kibwote kele mokose kakokose. Ikere ile kidilendo keyochindo biik boisiet kekonobu kemwete biik chemotinye kamuget keboe ko oret nebo neinegen neikochin kora chito kosib kosob. Kabinito eng kasarta netesetai keboiboichin wikit nebo kampunisiek ak kastomaekwak nenaat ko Customer Service Week eng emoni. Today we are celebrating the team that goes above and beyond to offer extraordinary care, which is part of our motto, by ensuring our patients are well taken care of and they receive good patient care, both for inpatient and outpatient. Aripotenchini Kass logoiwekab emet, kainenyu ko Samson Kurgat. Kitab kolenyi report noto bo Samson Kurgat kotinygei ak betut noto nebo World Mental Health Day. Kebendi kenyoru kamung'et nenwach en tetutiet nebo Kass Mashinani.